Mu linnya lya Yesu. I greet you all in Jesus' name. Mwenna abatulaba ku online ku platforms zaffe ez'emitimbagano gyonna mbalamusa mu linnya lya Yesu. Mwebale kulondawo Inaman. All those watching us on the various platforms that we have, I greet you all. Thank you for choosing Inaman. Ffe okulaba ng'oyongera okutegeeza banna abatulaba ku online beyongera okutweyungako. Endeavor to inform your friends online to join us. Nja kwaniriza mwenna abali ku radio 107.5 Inaman FM eddoboozi lya Kristo eri emitiba mubaanirize n'engalo ez'amaanyi gye bali. Amen. Abanatuuliza wa platforms endala ze tutamanyi nammwe mbaaniriza. And all those who receive our messages on the various platforms I do not know, I welcome you as well. Nja kusamba ekitiibwa abaweereza ba Mukama abatudde mu nnyumba mwenna Mukama abawa omukisa. I honor all the ministers of the Lord in our house. May the Lord bless you. Olunaku lwaleero njagala kwogera ku nsonga okumanya ebigendererwa divine purpose, discovering your divine purpose. Okwogera ku kumanya ebigendererwa bye by'Obwakatonda. Discovering your divine purpose. Okuzuula ebigendererwa bye by'Obwakatonda. Njagala kujjukiza mwenna aba single parents. I want to remind all the single parents. Omanyi nti oli muzadde oli wekka maama oba musajja oba taata gwe wasigalawo oba jjajja oba anti ng'olina abaana b'olabirira ng'oli wekka. If you know a single father, single mother, or an auntie, or a grandmother, or grandfather, taking care of children alone. Wali olukuŋŋaana lwammwe. You have your conference. Mulina erinnya lyammwe bw'owulira Ebenezer baba boogera ku mmwe. When you hear the name Ebenezer, it's you that they are speaking about. So mulina kukuŋŋaana kwammwe ku Sunday eno service eyokusatu ng'ewedde. You have your gathering this Sunday after third service. Ffe okulaba nti obeerawo. Endeavor to be a part. Bagenda kwogerako naawe eringi gye bakuzaamu abaana ngeri bintu bingi bajja okwogerako ebigenda okuyamba nga omuzadde gwali obwomu ate nga gwolabirira abaana. They are going to speak to you about the matters of nurturing children and to show you how you can do it as a single parent. So ffe okulaba nti obeerawo. Therefore, endeavor to be a part. Nja olina kwogera ku kye tuyita discovering your divine purpose. Nga twogera kuzuula ekigendererwa ekyo eky'Obwakatonda. Each one of us has a divine purpose. Buli omu ku ffe alina ekigendererwa eky'Obwakatonda. We came from heaven. Twava mu ggulu. And we are here on a divine mission. Era tuli wano olw'omulimu ogw'Obwakatonda. You are not a mistake here on earth. Toli nsobi ng'oli wano ku nsi. You're here on appointment. Naye oli wano kubanga wateekebwawo kubeerawo nga kiteekeddwa. God allowed it for you to be here. Katonda yakiganya gwe okubeera wano. So it's quite important for you to know it. N'olwekyo kikulu gwe okukimanya ekyo. So today I want to talk about that. Olwaleero ekyo kye njagala okwogerako. It may be just a preamble of it, but I want you to I want to ignite your thinking, your heart, so that you may start thinking about it. Eyinza okuba ennyanjula obwanjuzi naye njagala koleza omutima gw'otandika okirowoozaako. I don't want you to think about yourself as just a sojourner or someone who came here for vacation. Sagala weerowoozeeko ng'omutambuzi obutambuzi oba omuntu eyajja wano okuwummulamu. There is no vacation here, you came for a purpose. Wano tewaliwo kuwummula, wajja lwa And kigendererwa. it's time bound. Era kiriko ebiseera we kikoma. And you don't decide the time of your being here. Ate tosalawo biseera ki by'omala wano. As you did not decide your coming, the time you came here. Nga bw'otasalawo ku biseera bye wajjiramu You wano. will not decide the time of departure. Tojja kusalawo ku biseera ki w'oviirawo. So it's better you know what you're supposed to be doing and start doing it. Kirungi gwe okumanya kiki olina okuba ng'okola era otandika okikola. So it's the mandate of us teachers to help you understand it. Mulimu gwaffe ffe ng'abasomesa okuyamba okitegeera. So it's the reason why I'm standing before you today. Y'ensonga lwaki nyimidde mu maaso go olwaleero. And I hope I can talk about that for the next few sessions that I'll be standing before you. Era kanzumi nti nnaayogera ku ekyo okumala ebiseera ebitono ebiddako nga nyimiridde mu There maaso are two go. types of purposes that we have. Waliwo ebigendererwa bya mirundi ebiri bye tulina. The first one is the eternal purpose. Ekisooka kye kigendererwa eky'obulamu obutaggwaawo. Eternal purpose. Ekitaggwaawo. So eternal purpose Ekigendererwa ekitaggwaawo is that purpose that God has for you to go into eternal life. kye kigendererwa ekyo Katonda ky'alina ku lulwo nti gw'ogende mu bulamu obutaggwaawo. And John 3:16 talks about that. Era Yokaana 3:16 kyeyogerako. You and me are supposed to be with him eternally. Gwe nange tulina kuba naye eri mu bulamu obutaggwaawo. We are not destined, we are not candidates of hell. Ffe tetuli abo abagenda mu geyeena. We are candidates of heaven. Naye tuli abagenda mu ggulu. So please make sure
that you are part of the eternal purpose of God. n'olwekyo kakasa ng'oli kitundu ku ekyo ekigendererwa ky'obwa Katonda ekyo ekitaggwaawo. How do we become part of that? Tufuuka tutya ekitundutundu By ku kyo? accepting Jesus as our personal Savior and Lord. Nga tukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi waffe era Mukama waffe. Not just as our personal Savior, Si ng'omulokozi waffe kyokka, but as Lord. naye nga Mukama waffe. So many of you accepted Him as your personal Savior, Bangi mwamukkiriza ng'omulokozi wammwe, but there is a next responsibility of His Lordship over your life. naye waliwo obuvunaanyizibwa obuddako bwa ye kubanga ye Mukama w'obulamu bwo. You don't own your life, He owns your life. Si gwe nnannyini wa bulamu bwo wabula ye yennyini w'obulamu He bwo. determines how you spend your time. Yasalawo ngeri ki gy'okozesaamu obudde He bwo. determines how you use your time. Yasalawo ngeri ki gy'okozesaamu ebiseera byo. The question that comes to you Ekibuuzo ekijja gy'oli, is, are you born again? walokoka? Number 2, Ekyokubiri, is He the Lord of your life? ye Mukama w'obulamu Are you bwo. sure that today He has been the Lord over your thoughts? Okakasa nti era y'abadde afuga ebirowoozo byo. Has He been the Lord over your words? Y'abadde Mukama w'ebigambo byo. Has He been the Lord over your actions? Y'abadde Mukama w'ebikolwa byo. Because when we talk about His Lordship, Kubanga bwe twogera ku ye okubeera Mukama, we are talking about those 3 areas. tuba twogera ku bitundu ebyo ebisatu. If those 3 areas are governed by Him, Ebitundu ebyo byose bibeera bifugibwa ye, your thoughts, ebirowoozo byo, your words, ebigambo byo, your actions, n'ebikolwa byo. He's the Lord then. Olwo nno ye y'abeera nga ye Mukama. Check those areas today, how you have lived. Kebeera ebitundu ebyo bibaddemu otya leero. The second purpose Ekigendererwa ekyokubiri is the earthly purpose. kye ky'oku nsi. Earthly purpose. Kigendererwa eky'oku nsi. When we read Exodus chapter 19, verse 6, Okuva 19 olw'omukaaga. He says He wanted to make them a kingdom of priests. Yagamba yali ayagala bafuula obwakabaka obw'abakabona. A kingdom of priests. Obwakabaka nga bakabona. Then He says in Revelation 1:6, Ate mu 2:6 He says He made us kings and priests. agamba yatufuula bakabaka ate era bakabona. So you need to be a king and you need to be a priest. Olwo nno olina okubeera ng'oli kabaka ate era ng'oli kabona. Here on earth, Wano ku nsi what does that mean? kitegeeza ki? A priest relates how you relate with him. Kabona ye yenkolaganayo naye. King, how do you relate with the creation? Ate kabaka okolagana otya n'ebitonde. Those are two responsibilities we have. Obwo obuvunaanyizibwa mirundi ebiri bwe We tulina. are priests. Tuli bakabona, We are joining the heavens. We are bringing the kingdom of heaven on earth. tuleeta obwakabaka bwa Katonda ku nsi, And we are governing the earth for God. ate era tufuga n'ensi ku lwa Katonda. So your earthly purpose. Kati ebigendererwa bye eby'okubeera ku nsi Therefore, biri bina. this is a class. If you're here to watch, I'm sorry. Eno kiraasi bw'oba oli wano okulaba bulabi, tusonyiwe. Number 1. Ekisooka, Let me first break them down for you. kansooke mbimenyeemenye. 2 are relational, Ebibiri bya nkolagana, and 2 are tasks. n'ebibiri mirimu. 2 are relational, Ebibiri bya nkolagana, and 2 are tasks. n'ebibiri bya mirimu. The first one Ekisooka is called the Great Commandment. kiyitibwa ekiragiro ekikulu. The Great Commandment. Etteeka ekkulu, ekiragiro ekikulu. What does it say? Love God. Yagala Katonda. That is one of your purposes. Kyekyo ekimu ku bigendererwa byo. Love God. Yagala Katonda. When we talk about loving God, Bwe twogera kwagala we are Katonda, not saying to go every day and say you're great, you're the best, you're what. That is not it. si kiba kitegeeza nti gw'ogenda ogambe oli mukulu, oli w'amaanyi, si kye kitegeeza. It may be part of it in on a smaller scale. Kiyinza okuba kitundu ku kyo ku ngeri entono. But on a larger scale Naye ku kipimo ekinene, is to take God in those places where you stay all the time. kwe kutwala Katonda eyo mu bifo by'obeera buli kaseera. Making God known wherever you are. Katonda ng'omuleetebwa okumanyibwa yonna gy'obeera. How do you do that? Okikola otya? By people knowing God the way you live, your faithfulness, your goodness, bearing fruit wherever you are. Abantu nga bamanya Katonda mu ngeri gy'obeeramu, mu bwesigwa bwo, mu bw'obulungi bwo, nga buli w'oli obala ebibala. If you're doing that,
bw'oba okola ekyo by the grace of God, olw'ekisa kya katonda you're living your purpose, awo nno oba oli mu kigendererwa kyo earthly purpose. ekigendererwa kyo eky'oku nsi. The second one Ekyokubiri is the royal command. ly'etteeka ery'obwakabaka. What does it say? Lyogera litya? Love your neighbor. Yagala mulirwanaawo. How do we do that? Tukikola tutya? By the people we live with. N'abo abantu be tubeera nabo. Be it good or bad, Oba balungi oba babi, they have to see God. balina okulaba Katonda. In the areas where you stay, Mu bifo in your gy'obeera, workplace, eyo gy'okolera, the people that you find, abantu b'osinkana, they should feel God wherever you come. balina okuba nga bawulira Katonda buli w'otuukawo. Loving God, Okwagala Katonda. great commandment. Etteeka ekkulu, Love your neighbor, yagala mulirwanaawo. royal commandment. Royal commandment. When we talk about divine purpose, Bwe twogera ku bigendererwa eby'obwa Katonda, you first think about that. osooka kulowooza ku ebyo. God commanded us that we love him, love God. That is Matthew 22:37. Love God. Katonda yatulagira okumwagala, Matayo 22:27. Asatumusa. 37. Then the royal command is John chapter 13, verse 35. Love your neighbor. Ne Yokaana 13:35, yagala mulirwanaawo. Those two they're about relationships. Ebyo ebibiri bikwatagana ku nkolagana. The next two talk about tasks. Ebyokubiri ebiddako byogera ku mirimu. The first one It is the Great Commission. Ekisooka gwe mulimu omukulu. Great Commission. Omulimu omukulu. Matthew chapter 28, Matayo 28. verse 18 to 20. Onyero 18 kutuuka ku lwabiri. Jesus said to his disciples, go into all the world. Yesu n'agamba abayigirizwa be nti mugende mu nsi zonna. Make them disciples. Mubafuule abayigirizwa. Go into all the world. Mugende mu nsi zonna. Are you making the people that wherever you are they disciples of Christ? Are you making people disciples? Are you taking Christ? Are you causing other people? In other words, that purpose, that mandate tells us to bring people unto Christ. Omulimu ogwo gutugamba ffe okuleeta abantu eri Kristo. Yonna gy'oli oleeta abantu mu Kristo. Are you doing the Great Commission? Okola omulimu ogwo omukulu. Yes, he's calling us to come to him. Atuyita okujja gy'ali kituufu. But he's telling us to go and cause others to come to him. Naye era tugamba tugende ffe tulina abalala okujja gy'ali. Under our earthly purpose, Wansi w'ebigendererwa byaffe eby'oku nsi, I've talked about the Great Commandment. njogedde ku tteeka ekkulu, Love God. yagala Katonda. I've talked about the royal commandment. N'etteeka eddala eriddako, Love your neighbor. yagala mulirwanaawo. I've talked about the Great Commission. Ne njogera ku mulimu omukulu, Go into all the world mugende mu nsi yonna, and make disciples. mubafuule abayigirizwa. What are we doing? We are building the kingdom of God. Tukola ki? Tuzimba bwakabaka bwa Katonda. And the next one N'ekiddako is called the cultural mandate. ye emulimu gw'obuwangwa. Ffenna kye tulina okukola omuntu kyajja nakyo oba oli mulokole oba toli mulokole eno purpose ffenna tugikola. The other three are for born agains. This one is for mankind. Guno gw'abantu bonna. Ebisatu ebisoose bya balokole bokka. What does it say? Kigamba kitya? Wherever you are, Wonna w'oli, make that place better. ekifo ekyo kireetera okusingako wakisanga. It talks about work. Eyogera ku mulimu, It talks about our contribution. ku ki kye tuwaayo, It talks about improving wherever you are. ku kwongera omuwendo ku wonna It talks w'oli, about making yourself better all the time. naawe okwefuula okweyongerako omuwendo buli kaseera. It talks about work, the place that thing that God gave you, it should not remain the way He gave it to you. Ekyo ekintu Mukama kye yakuwa ekina kisigala nga bwe yakikuwa. He gave us this world in raw form. Yatuwa ensi eno nga teriiko kyekyuseeko. We are supposed to make it better every day. Tulina ogifuula ey'enjawulo buli lunaku. So when we talk about our purpose, Kati bwe twogera ku bigendererwa I've said byaffe, number one, ngambye ekisooka it is in two forms, kiri mu bitundu bibiri, eternal and earthly.
ekitaggwaawo n'ekyoku nsi, And under earthly, era wansi w'ekyoku I've talked nsi about 4 things. njogedde ku bintu bina. Number 1, the Ekisooka, great commandment, etteeka ekkulu, to love God. okwagala Katonda. Number 2, the Ekyokubiri, royal commandment, etteeka ery'obwakabaka, to love your neighbor. okwagala mulirwanaawo. Number 3, Ekyokusatu, I've talked about the great commission, njogedde ku mulimu omukulu, to build the kingdom. okuzimba obwakabaka. Number 4, I've talked about the cultural mandate, Ekyokuna njogedde ku mulimu gwa buli muntu, to make sure that you make wherever you are better. okukakasa nti buli w'oli oyongerawo omuwendo. Hope you are together. Kansubire tuli wamu. Waliwo atanantegeera so far wendi? Is there anyone who has not yet understood? I can repeat. Sobola okuddamu. Fena tuli fena so far bali wano? Are we together? We are together? Okay. I want to talk about the 3 phases of your personal divine. Now I've been talking about in general. Now I want to go to personal. You is seated there. Njagala okwogera ku mitendera esatu ejja ggwe nga ssekinnoomu. Your purpose as an individual. Ezija ekigendererwa kyo That one ng'omuntu. has been general. Kiri kibadde kya In bonna. whatever you're going to be doing, Mu byonna by'ogenda okuba nga you will be okola, achieving the other 2, the earthly and the what? The eternal. ojja kuba otuukiza biri ebibiri eby'oku nsi As you're doing your n'ebitagwawo. individual purpose. Ng'okola ekigendererwa kye ekikyo ggwe nga ssekinnoomu. So your individual purpose Kale ekigendererwa kye ekya ggwe ssekinnoomu is in 3 phases. kiri mu mitendera esatu. And once you understand that, Era bw'otegeera ekyo, I'm good to go. awo mba mmaze. It is in 3 phases. Kiri mu mitendera esatu. Let us start by reading John chapter 1, verse 22. Katutandike nga tusoma Yokaana essula esooka onyolwa 22. John chapter 1, verse 22. Yokaana essula esooka onyolwa 22. By the way, I want to thank the people that have read the Bible. Those of you who have read the Bible, how many of you have joined the marathon? Raise up your hands well. Okay, thank you very much. God bless you. After finishing, what next? Bw'oba omaze okumaliriza ki ekiddako? Because you may think that you finished, we are going to celebrate and call you here in front and give you certificates. Kuba oyinza olowooza omaze tugenda kuyita tujaguze tukuwe satifikeeti. That is the beginning. Eyo y'entandikwa. For those of you who have not yet finished it, Abatannaba kumaliriza, you can take on the 20 chapters every day. musobola okwesomera essuula 2 buli lunaku. 2 months, you're done. Myezi 2 oba omaze. Those who can't do that, Abatasobola kukola you can ekyo, do 10 chapters every day. osobola osoma essuula 10 That buli is 3 lunaku. months. Egyo myezi 3. For those of you who have finished, I can give you I can assign you a new role. Abamaze osobola obbawaayo ekyokukola Now ekirala. you read the New Testament, 9 chapters every day. You will finish the New Testament in 1 month. Katusoma endagaano empya essuula 9 buli lunaku ojja gimaliza mu mwezi gumu. 4 in the morning, 5 in the evening. 4 in the morning, 5 in the evening. 4 ku makya 5 olw'eggulo. What are you doing? Okola ki? You're feeding your mind. Oba oliisa ndowooza You're yo. renewing your mind. Oba ozza bujja You ndowooza have yo. not yet come to feed your spirit or your soul, your heart. Oba tonnatuuka kuliisa mwoyo gwo oba mutima gwo. The more you feed your mind, Gy'okoma okuliisa endowooza yo, you're preparing a table for your heart. oba oteekerateekera omutima gw'emmeeza. So what you think about, Ky'olowoozaako, your mind, your heart feeds from your mind. omutima gwo gulya kuva mu birowoozo So byo. what you put on the table of your heart, which is your mind, Kati ky'oteeka ku mmeeza y'omutima gwo nga bwe bwongo bwo, is what it feeds on. ekyo kye kiryako. So don't relax. N'olwekyo toowummula. Don't go to the beach that me I finished the 40 chapters, now it's time to relax. Togenda ku biiki kuwummulamu nti ze namalayo essuula 4. Is it okay? You have understood me? Kitegeerekese. Okay, chapter 1 verse 22. What does it say? Awo ne bamugamba nti oli ani? Tubaddemu abatutumye, weeyita ani? Those 2 questions are important. Ebibuuzo ebyo ebibiri You bikulu. have to put a demand on yourself. Olina okuteekako ekibuuzo okwebuuza ggwe. The first one is, who are you? Ekisooka ggwe ani? Put that question somewhere. Beerako Let it bw'okiwandiika. be a theme of this year. Leka kibeere omutwe gw'omwaka Put it guno. where you can see it every day. Kiteeke w'osobola okirabira buli Put lunaku. it under the things that you pray for. Kiteeke wansi w'ebintu by'osabira. Asking God, Ng'obuuza Katonda. who am I? Nze ani?
If you don't know who you are, bw'oba tomanyi gwani, everyone will explain to you who you are. buli omu ajja kunnyonnyola gwani. No one is going to respect you. Tewali agenda kussaamu No kitiibwa. one is going to pay you. Tewali agenda kusasula. No one is going to value you Tewali agenda kussaako if you muwendo. don't know who you are. Bw'oba tomanyi gwani, You should define who you are. olina okunnyonnyola ki ky'oli. And you get that definition from God. Era okunnyonnyola okwo tukuggya eri Katonda. Because He's our manufacturer. Kubanga ye yatubumba, We are His yatukola. products. Tuli bintu bye yakola. So He can define us very well. Yasobola otunnyonnyola He knows obulungi. what He created. Amanyi ki kye yatonda. Who are you? Gwani. In one word, who are you? Mu kigambo kimu gwani. That was the first question. Kye kibuzo The ekyasooka. next question was, Ekyokubiri, weeyitaani. what do you call yourself? Weeyitaani. Remember, these people came to John. Jjukira abantu bano bajja eri Yokaana. They know that he's John the Baptist. Bamanyi nti ye Yokaana Omubatiza. They don't need his name. They know his name. Erinnya lye balimanyisire In beetaaga. fact, they asked him, John, who are you? Bamubuuza Yokaana, gwani? This is not a question that is asking for a name. Kino si kibuuzo ekisaba erinnya. This is a question that is asking for a role. Naye kibuuzo ekisaba mulimu ki gw'akola. It's a question that is asking, define yourself. Kibuuzo ekigamba nti wennyonnyoleko Why gwani. should we come to you? Lwaki tulina okujja gy'oli? What should we expect from you? Ki kye tulina okusuubiramu? When we come in your space, Bwe tujjawo how are you going wooli, to influence us? kiki ky'ogenda How otwongerako? are you going to help us? Ogenda tuyamba otya? What should we expect? Tulina kusuubira ki? What are you working on? Kiki ky'oli okukolako? If you are a project, which project are you? Bw'oba oli project If nabaki? you're a program, which program are you? Bw'oba oli program ki? What are you doing here? Kiki ky'okola wano? This is a question that probes us Kino kye kibuuzo ekitwetera okwebuuza. deep into our hearts. Eri munda mu mitima gyaffe. What am I doing here? Nkola ki wano? Because if you start knowing what you're doing, Kubanga bw'otandika okumanya ki ky'okola, you get to know what you're not supposed to do. olwo omanya biki by'otalina kukola. If I know where I'm going Bwe mba mmanyi gye ndaga, and I find you on the way, ne nkusanga mu I'm kkubo, going to Makerere University main gate, nga ŋŋenda ku main gate y'e Makerere and I University, find you on the way, ne nkusanga mu kkubo, and you tell me to escort you to Kasubi Market, n'oŋŋamba nkuwerekereko mu katale e Kasubi, I will not escort you sijja kuwerekera. because I know where I'm. Kubanga mmanyi wa gye ndaga. The reason why you go everywhere with everyone, Ensonga lwaki ogenda buli wantu na buli omu, because you don't know where you're going. kubanga tomanyi wa gy'olaga. What are you doing here? Kiki ky'okola wano? Why are you praying? In fact, why are you praying? Because Lwaki your osaba? prayer, Kubanga okusaba kwo, our prayer, we are praying, we are asking God to help us bridge the gap between where we are and where we are supposed to be. kubanga okusaba kwaffe kuli nti tusaba Mukama azibe ebbanga eri masekati wa we tuli nawe we twagala ogenda. So why are you praying? Lwaki osaba? I want to provoke you and probe you to start thinking about your future seriously. Njagala otandike olowooza ku biseera byo eby'omu maaso. That's when you'll know that you don't have enough time. Awo ojja okumanya nti tolina biseera bimala. The reason why you feel you have abundance of time, Ensonga lwaki olowooza olina obudde bungi, because you don't know the task ahead of you. kubanga tomanyi mulimu guli mu maaso go. I'm here to tell you, did not come here to be among the designs of the earth. Ndi wano okugamba tewajja kubeerawo ku ebyo ebimu bye baatonaatona ku nsi. You are not a decoration. Toli kitoneetone. The flowers are enough. Ebimuli bimala. You came here to decorate the world with Wajja your wano gift. okutona ensi n'ekirabo kyo. You came here to change the world with Wajja wano your okukyusa ensi difference. n'enjawulo yo. So what is your difference? Kati enjawulo yo yeeruwa? How do you differ from me? Oyawukana otya ku nze? Your blessing is in your difference. Omukisa gwo guli mu njawulo Your yo. blessing is where you differ from others. Omukisa gwo guli awo w'oyawukanira ku Your balala. significance is in the place of difference. Obukulu bwo buli awo mu njawulo yo. You're not like me. Toli nga nze. Don't waste your time competing with me. Tomala budde bwo ng'okompitinga I have nange. different experiences. Nina ebintu I by'emisembi have bya different njawulo, academic experiences. bye nasoma bya I have njawulo, different age. I emyaka have gyange gone gya through njawulo, different times.
mpise mu biseera ebyenjawulo, I have experienced God in a different way. ndeze Katonda mu So ngeri which means we ey'enjawulo, cannot do the same things. kitegeeza tuyinza kukola bintu bye bimu, But we are complementing each other. naye tuyambagana, We are not competing. I'm not competing with you. naye tetukompitinga na I buli need omu. you and you need me. Nkwetaaga naawe neetaaga, But you should know what you're supposed to do. naye olina okumanya ki ky'olina okukola. You make other people do a lot if you don't bring out your difference. Oleetera abalokole ebintu bingi nnyo bw'otaleeta njawulo yo. What is your difference? Enjawulo yo They came to yeruwa? John the Baptist Bajja eri Yokaana Omubatiza and they were concerned. nga balumirirwa, They are seeing a guy who is busy. balaba omusajja alina He bingi wakes up by'akola, early in the morning and does his work. agoloka ku makya n'akola omulimu Very committed. nga yeewaddeyo And they're nnyo. asking you, man, Ne bamubuuza naye you're musajja so gwe, committed. weewaddeyo You're nnyo, out there in the wilderness. oli eyo mu You're not ddungu, even married. tolina You mufumbo, don't eat food. tolya mmere, You're eating locusts and honey. olya nzige na mubisi gwa njuki, Who are you? gwani? The same question comes to you. Ekibuzo kye kimu kijja gy'oli. You don't fornicate. Toyenda, You don't steal. tobba, You don't do those other things. tokola ebyo ebintu Why are ebirala you doing byonna. those things? Lwaki okola ebintu Why are ebyo? you praying? Lwaki osaba? This is how you waste a lot of time. Bw'otyo bw'omala ebiseera Ask your bingi. neighbor, but why do you pray? Buuza mulirwanaawo lwaki osaba? You're even scared. Otidde n'okutya. Why are you praying? Lwaki osaba? Who are you? Gwani? The guys go on to say, what should we tell the people that sent us? Abantu bengeri maaso nga bagamba tubaddemu ki abaatutumye. And John was very precise. Era Yokaana yali nga yayogera He bulungi knew nnyo, who he was. ng'amanyi ki kyali. He said, N'agamba, I am the voice nze eddoboozi in the wilderness. mu ddungu. He knew Yali amanyi he was simply a voice. nti ye yali ddoboozi buloboozi. The voice which says, Eddoboozi prepare erigamba the way. timuluŋŋamye For the Lord. oluguudo lwa Mukama. That was John. Oyo yali Yokaana. Who are you? Gwani? I want to give you prayer points. Njagala kuwa ebyokusabira. Number 1, Ekisooka, go before God genda mu maaso ga and ask him Katonda this year, omubuuza omwaka guno, what did you create? kiki kye watonda? The people gave me this name, Jenny, Ruth, Jimmy, all those names. But what is inside? What was your intention? Abantu bampa erinnya naye gwe ekigendererwa kyo kyali ki? Because Bambi muzaddewo, I pity muzaddewo yakutuma John ng'amanyi yabeeranga John. Your parent called you John thinking that you'll be like John. Baakutuma Ibrahim ng'amanyi ogenda beeranga Ibrahim. They called you Abraham thinking you're going to be like Abraham. Baakutuma ani omulala bani wano ba David. They Ng'amanyi, named you oh, David. bazadde David. Knowing that they had given birth to a David. Ne bakutuma Daniel ng'amanyi, oh, another Daniel of our generation. And they named you Daniel nti waliwo Daniel omulala w'omulembe gwaffe. And you're disappointing them. Naye kaakano ng'obayiwa. You're not living up to the name they gave you. Toli mu bulamu obutuuka ku mutindo gw'ennya lye We baakuwa. have Ruth here. Tulina Ruth wano. We have Esther's here. Tulina ba Esther wano. We have Mary's here. Tulina ba Maria wano. We have Deborah's here. Tulina ba Deborah wano. We have which other names? Those great names in the Bible. Anna's here. Tulina We have ba Annas Anna. who don't even know how to pray. Tulina ba Anna batamanyi na kusaba. And Bambi the mother thought Bambi tuzadde Anna tugenda ofuna essaala mu nnyumba eno. Yet the mother thought they had given birth to an Anna and they are going to get prayer in the And they are very house. disappointed with you. Naye kaakano bayiriddwa nnyo. You have not lived up to their expectations. Tobadde kutuuka ku bye baasuubira. And I'm here to tell you, Era ndi wano it okukugamba. is not your parents who gave you that name. Si bazadde be bakuwa erinnya They eryo. download that name from God. Eryo erinnya baalisika kuva wa That's Katonda. what God calls you. Ekyo Katonda kyakuyita. God expects to see a Ruth of this generation. Katonda asuubira okulaba luusi w'omulembe guno. Ask your neighbor, what is your name? Buuza mulirwanaawo ogwani. Alikubuulire. Olabe bwe yeesekeredde. You see how they have laughed at Olabe themselves. bw'atakifaanana. They do not look like that. Bameka baliraanye erinnya eriri mu Bayibuli ng'oliraanye erinnya liri mu Bayibuli. How many are next to one with a name from the Bafaanagana Bible? ali mu Bayibuli. Are they likened to the one in the Bible? Anza nakuba talina wawandiika. Ng'olina Pawulo akuliraanye awo. You have a Paul next to Omusomi. you.
Wa PhD Paul. a PhD Paul, Olyaje Paul atalina na Bible. and you're next to a Paul without a Bible. What a pity. Nga kitalo. Who are you? Gwani. I want you to start going to God Njagala otandika ogenda ewa in your Katonda. prayer time Mu kiseera kye ekyokusaba. and telling him, Omugambe. I'm tired of disappointing people and Nkooye you. okuyiwa abantu naawe. I want to know who I am. Njagala kumanya nzaani. You're going into many places Ogenze mu bifo bingi. where you have been wounded Ne bakuteekako ebiwundu. because you expected those people to tell you who you were. Kubanga abantu abo basuubira okubuulira ki ky'oli. No one is going to tell you who you were. Tewali wagenda kubuulira ki ky'oli. God gave you your purpose. Katonda yakuwa ekigendererwa You're kyo. the one to discover it. Gw'olina okkizuula. No one will destroy it apart from you. Tewali wagenda kizikiriza okuggyako ggwe. In fact, no one can apart from you. Tewaliwo n'ayinza okuggyako God ggwe. hid it very far from your stepmother, from your step whatever, all those people that are evilous. And he hid it so close to you that it's only you can find it out. Katonda yakikweka wala nnyo okuva eri abo bonna abalabe bo naye nga gwe wekka gw'osobola okkizuula kiri kumpi naawe. Who are you? Don't tell us your names. Nze Jane. The Jane is not just, if you read Daniel, Daniel is not a name. Daniel is a verb. Daniel is God is my judge. As you're reading the book of Daniel, you will see a man who lived a life saying, for me, God is my judge. He decorated that book as God being his judge. Who are you? Daniel kigambo kikozi bw'osoma kitegeeza nti Katonda ye mulamuzi wange. Ekitabo ekyo nakitonda nga kira Katonda ye mulamuzi we, kakati gwe gwani? Okay, John chapter 18 verse 37. Yokaana 18 Because you may think that these things happened only to, if something happens to Jesus, then it is general. ekintu kiba kyatuuka ku Yesu, olwo kiba kigenda tuuka ku Here it is Jesus. wano ye Yesu. Pontius Pilate, Jesus is before Pontius Pilate. Piraato And he's asking many questions. nga mubuuza ebibuuzo bingi. And Jesus answered in chapter 18 verse 37. Era Yesu n'ayanukula mu nsula y'ekumi He says, for this cause I was born. kyolw'ensonga eno For nazaalibwa. this cause I came on earth. Era kino kye kyandeeta ku nsi. Bikuddiremu bulungi. Let me For revisit this for you. cause Ku I lw'ensonga was eno born. nazaalibwa. Which cause Nsonga ki caused that woman eyaleetera omukyala oyo to have a baby in her womb 9 months? okubeera n'omwana mu lubuto ly'emyezi 9? And that baby was you. Oyo nga omwana ye ggwe. 9 months. Myezi 9. Angels are concerned Bamalayika bassaayo omwoyo that there is no abortion this time. nti kaakano tewali kujjamu lubuto, There is no miscarriage. tewali mwana kuvaamu, Because this project that is coming on earth kubanga pulojekiti eno ejja ku is nsi important. nkulu, And that project is you. era pulojekiti eyo ye ggwe. What was the cause? Kiki What caused your birth? ekyaleetera okuzaalibwako? What gap was on earth Waaliwo kituli ki ku nsi that made your birth necessary? ekyakufuula nti okubuzaale bwo bwali bwetaagisa? What gap? What space that you alone can occupy? Waliwo kituli kibbanga ki nga gwe wekka gw'osobola oddibeeramu? There's a space Waliwo ebbanga which I can only occupy. nga nze nzekka nze nsobola The rest you can oddibeeramu, duplicate. ng'abalala musobola kubeera There is duplicate. a space Waliwo which ekituli you alone gwe wekka can occupy. asobola The rest oddituulamu, we can duplicate you. ng'ebera tusobola just If kuba we are mukopi humble mukopi. enough, Bwe tuba nga twetowaziddwa we ekimala, just need to follow you in that area. tuba tulina kugoberera bugoberezi mu kitundu ekyo. Read that verse. Yokaana 18:37. Awo Piraato n'amugamba nti kale gwe kabaka? Yesu n'addamu nti oyogedde, kubanga nze kabaka. Nze nazaalirwa ekyo, n'ekyo kye kyandeeta mu nsi. Tegeeza amazima. Have you understood? For this cause I came, Ekyo kye nazaalirwa, to be a witness of the truth.
kyekyandeeta mu nsi Did ntegeeza Jesus amazima. live according to his expectation? Yesu yatuukiriza ebiruubirirwa Did he one time say, I am the way and the truth? yayogerako nti nze ekkubo nze mazima. Did he one time say, I am the truth? Yayogerako nti nze mazima. He said he came to witness. Yagamba yajja kutegeeza. For this cause I came. Ku lw'ensonga eno nazaalibwa. Which cause brought Nsonga you ki here? eyakuleetesa wano? One time the brothers of David told him, why are you here? Lunaku baganda ba Dawudi bambuuza lwaki oli wano? In 1 Samuel chapter 17, I think verse 26. Mu Samwiri ekisooka 17:26. And he asked them a question. N'ababuuza ekibuuzo. Is there no cause? Tewali nsonga. I want to ask you a question. Njagala kubuuza ekibuuzo. Is there no cause for you coming here? Tewaliiwo nsonga lwaki wajja wano? Has it been part of the things that perturb you than like rent? Kibadde ekimu ku ebintu ebikutawaanya nga rent bwakutawaanya? Has it been part of the things that perturb you like giving birth? Kibadde kimu ku ebikutawaanya ng'okuzaala? Has it been part of the problems you have, the things that you come to God and cry and fall down and say, God, I'm not here as an experiment, I'm here as something, as a project. What kind of project did you put on this planet in Denis Musoke? Kibadde kimu ku ebyo ebizibu by'olina by'oleeta mu maaso ga Mukama n'omugamba siri wano ng'ekyokugerezezaako naye ndi wano nga project. Kati wateeka biki mu project eno? Okumanya kye wajja okukola kyali kibaddeko ekintu ekikulya nga bw'oyagala engatto, Has it been something that troubles you like you love shoes? nga bw'oyagala ozimbe ennyumba eyo. Like you want to build that house? Olaba ennyumba bwe yagituukako kubanga walina ziiru, walina wakigoberera, wakyagala, wakirinako ebiruubirirwa, naye ekyoyina okukola ku nsi tokifangako bw'otyo. You got the house because you followed it, you had the zeal for it, and you did everything that you had to do, but you never had the zeal for what the reason as why you came to the earth. Wanika omukono gwo gambe ayi Yesu. Lift your hand and say, Yogera Lord Jesus. ng'obitegeeza gamba ayi Yesu. Lord Jesus, who Nzaani. am I? Kiddemu ng'okyetuma wekka nga sinze nkugamba. Who am I? Let that be part of your prayers this year. Leka kibeere ekintu ky'okusaba kw'omwaka I'm telling guno. you, you're going to waste another year. Nkubuulira ogenda kumala omwaka omulala. Miles Monroe said, being successful in a wrong assignment is failure. Miles Monroe yagamba nti bw'owangula mulimu omukyamu oba olemereddwa. N'ovaano ku nsinga ozimbye ebizimbe. You leave the world having built a lot of Ng'olina buildings. amataka. When you have a lot of land pieces, Naye nga tokoze kyakuleeta. but when you've not fulfilled your Oba purpose, walemererwa. then you have failed. Musajja omu yakola comparison ya Alexander Great ne Yesu. One man compared Alexander Great with Jesus. Alexander Great yalina amagye. Alexander Great had an army. Alexander Great yagenda agamba abantu ye Katonda. He went on telling people that he is God. Alexander Great yafuna ebibuga ne babigenda nga babituuma amannya ge. Alexander Great conquered cities and they were called by his Bwe name. yafa baamuteeka mu mbalaasi eya gold ne bagenda nga bamukulula. When he died, he was put on a golden horse and they Baatuma ebibuga nga Alexandria, bingi ebyonna byolya bya Alexandria babituuma mu mannya ga babituuma lwa Alexander the Great. many cities called Alexandria were called that because of Alexander the Great. Yesu teyalina magye, yalina ba disciples. Jesus never had an army, but he had disciples. Yesu yalekanga atumya ebizimbe mannya ge, naye ebizimbe bye bayita abantu bazimbye bakyaliwo n'olwaleero. But the buildings called the people are still here today, though they are not buildings that were called Amagye by ga Jesus' Alexander the name. Great gaggwawo, abayigiriza ba Yesu tebaggwangawo. Alexander's great army was all destroyed, but Jesus' Osobola disciples okulya are still ensi here. n'ofiirwa omwoyo gwo. You can consume the world and lose your soul. Gwani, Who are you? okola ki wano? Why are you here? Wajja tulaga ka figure, abantu nga balina figure bannange. Did you come to showcase your figure? People are full of figures. Ekyewuunyisa baba boogera ku figure yo bagigerezana ku namba. They even compare your figure to a number. Figure 8, ekitegeeza 8 olwana kufaanana 8. You're 8 laboring yakusookayo dda. to look like 8. The 8 is already at that. Wano naki naye? Why did you come? Okay, phases esatu eza okumanya
sagala kiyita kuyitibwa ekyakuleeta ku nsi. The 3 phases of knowing the purpose as to why you came to the earth. Esooka Number 1 bagiyita preparation. is called eyitibwa okuteekateeka. Preparation. Okuteekateeka. In fact, stage 1 and stage 2, they are all called preparation. Stage esooka n'eyokubiri biyitibwa kuteekateeka. Let me even say stage 1 is preparation. Omutendera ogusooka kuteekateeka. And it has 2 levels. Era kulina emitendera ebiri. Level 1 Eddaala erisooka is preparing you. kuba kweteekateeka ggwe. Preparing you. Okweteekateeka ggwe. Okuteekateeka. Preparing you. People are doing the preparation Abantu for you. bakola okuteekateeka kuno ku That is lwo. the first phase of your life. Ly'eddaala erisooka ery'obulamu bwo. Obeera mwana muto You're a young child n'ogwa ku nsi, and then you come to the earth abazadde ne bakutwala mu ssomero, and the parents take you to school abazadde ne bakuyigiriza olulimi, and the parents teach you your abazadde ne language. bakuyigiriza okusoma, They teach you how to read. abazadde ne bakuyigiriza enjogera, They teach you the way of speech. abazadde ne bakuyigiriza culture mw'oli. Parents teach you about your culture. Abazadde abo bonna bali mu kuteekateeka. They are preparing you. Stage esooka ey'okumanya okuyitibwako The first stage of getting to know your calling ebeera mu kuteekateeka. is in being prepared. Biki byebanja? What does it require? Ebanja submission. It requires submission. Ye stage w'obeera ng'abantu okola bye baagala That is a stage where you do what other people want you to do. nga bakutegeerera. When they understand things for you. Stage eyo esooka nkulu mu bulamu, That first stage is very important in life. okuba nti bakutegeka. So that you're being Bayinza prepared. okuba tebalina kifaananyi kiramba Probably they don't have the full picture ekyo ky'olina okubeera, of what you are going to naye become. baba bateeka mu mukono gwo But they are putting into your ebintu hands by'ogenda okwetaaga mu maaso. the things that you're going to need ahead. Paul teyamanya nti agenda kwetaaga okusoma kwe. Paul never knew he was going to require his Samwiri education. teyamanya nti okuyiga okuwulira eddoboozi lya Mukama kyali kikulu mu bulamu bwe. Samuel never knew that learning to hearken the voice of God was key in Naye his Eri life. yamuyigiriza okuwulira eddoboozi lya Mukama. But Eli told him how to listen to the voice of Gamaliyo God. yayigiriza Paul okumanya ekigambo kya Katonda mu buziba bwakyo. Gamaliel told Paul how to know the word of the Lord in its depth. Bazadde ba Pawulo baamufunira obutuuze mu bannaggwanga. The parents of Paul got him citizenship in the Gentiles. Nga talyamanya nako nti aliweereza mu bannaggwanga. He never even knew that he would once serve among the Taata we Gentiles. n'agula obutuuze bwa bannaggwanga. And then the father bought him that citizenship. Pawulo agenda okutuuka e Roma nga baagala mukuba n'abagamba nze ndi mu Roma. By the time he went to Rome and they wanted to strike him, he told them, I'm a Roman. Katonda bwamusinkana n'amusindika mu bannaggwanga. And then when the Lord encountered him, sent him to the Naye nga Gentiles. Muyudaaya, si Muyudaaya Buyudaaya naye Mufalisaayo. But he was a Jew and a Pharisee at that. Season ki gy'olimu? In which season are Bw'oba you? oli mu season eno gy'olimu nga tonnamanya nnyo ky'olina kukola, If you're in that season where you're not yet so sure about what you oli mu have to season do, ey'okuteekateeka. you're in a season of being prepared. Naye akuteekateeka But the one preparing asalawo you ky'ogenda okukola. determines what you are going to do. Obunene bw'oyo akuteekateeka, The greatness, the bigness of the omulimu person gw'oyo preparing you, akuteekateeka gw'akola, the role that they do, those who are preparing you, gusalawo obunene bw'ekyo ky'ogenda okukola. determines so much what you're going to do. Naawe level y'okwewaayo, And even your level of commitment or nkubamu surrender. akafaananyi nga Pawulo tali ready kuwuliriza Gamaliyo. I imagine Paul not ready to listen to Nkulamu akafaananyi Gamaliel. nga Samwiri Eri amugamba ayogera bino ng'agamba ng'abaana bo baakulema. I imagine Samuel replying to Saul as he's telling him that do this, and he tells him how you failed with your children. Samwiri ali wansi wa Eri, Samuel is under Eli, naye Eri yalemererwa abaana be babiri, Ofini ne Pinehasi, but Eli failed to tame his children. naye ng'ali wansi we. But he was below Ani him. gwe submittingira? Under whom do you submit? Preparation. Okuteekebwateekebwa. Kye kiseera ekyo mw'obeera nga oyiga okugonda, That is the time where you're learning to be obedient. nga bakutegeka. When you're being prepared. Twakutuma eno. Someone sends you to this place. Nze abamu ku bantegese bangi. There are very many who have prepared me. Naye kankuweyo omu gw'omanyi Bishop ayakafa. But let me tell you one that you know that Bishop who has Akubira just essimu recently olumu passed yaŋŋamba away. Musoke genda e Makerere obuulire abaana b'e Makerere nampa ebyo bagamba.
He called me once and told me to go to Makerere and told me what to preach to them. olw'okuba nali nsomera Makerere ng'abaana bali ku Makerere bamanyi olugezigezi ne ngamba nange neefuna gwe ntuma. But because I knew how they were stubborn, I also found someone to send. At that time nange nali ndimu undergrad ne ngamba sigenda genda ate nali saagala abaana bamanye nti ndi musumba so nga saagala kwerabisa. I was still doing my undergraduate and I never wanted the kids to know that I'm Bakutegera oli also. musumba bagenda kuyita mu fellowship eri najja kubuli kusumba aba najja kusoma so ne nga saagala bamanye nti ndi I musumba. didn't want them to know that I was a pastor. Musumba nsindikayo ngende mu fellowship main yali ki main CU Pastor ngende njogere nabo sends me to speak to the main nange CU. nensindika Conrad Sunday I also sent Conrad Sunday nampita and he called me. mwe namba manyi And he said, I know you all. buli omu ninawe mutuma I send everyone to a certain mbanga place. nkutumya awantu If ever I send you to a bw'obanga place, togende if you're not going to go, totuma do not send another. ngamba. Just tell me. I learned obedience under him. Nenjiga okugonna wansi Ninjiga we. nti bwakubuuza Musoke oli ludda wa Many times he would ask, where are you, Musoke? onaagenda Nakasongola Will you go to Nakasongola? ng'aba tambuuza nti muddemu nti ndi bize sijjage abagambye gende Nakasongola. He's not asking that I reply, I'm busy, I'll not go, but he's simply saying, you go to Nakasongola. Musoke okola ki What are you doing, nga takubuuza Musoke? omuddemu nkola kino kati tontuma oba ategeeza jangu. He does not imply that you answer what you're doing, but just that you come. Oyiga okugonda Learning obedience. bakutreaminga bakuggyako amatabi agakulemesa okuyingira mu mulyango w'olina okuyingira. They train you and take away the branches that would make you fail to enter that gate you're supposed to get into. Kutendeka. Who is Some of you, training if I you? ask you any person you submit to toyina Bwe nkubuuza ani gwe owetowaliza wansi we, you do not have any. and you're busy serving Naye ng'oweereza. nga nkubuuza nayinza okugamba leero togenda And I ask you, who can tell you today do not go there? n'otagenda And then you do not n'otabuuza go. na bibuuzo I don't even ask n'otateekawo any na nsonga nti questions. annemesa And you put up any n'otuula excuses butuuzi and you just n'ogamba sit. gundi kagambye sigenda sijja The genda. moment so and so has said do not go, I will not go. Gamba akuliraanye kiri kitya Tell your neighbor, how is it? akuzeemu ki What have kiri they okay. answered? Kyokubiri Number 2, okweteekateeka preparing yourself. okweteekateeka Preparing yourself. zombi stage nkulu mu bulamu. Both those stages are very crucial in life. Stage y'okuteekateeka The stage of you being prepared ekuyigiriza okuwuliriza Mukama, trains you to listen, to hearken to the ekuyigiriza Lord. okugondera abantu, Trains you to obey people. ekuyigiriza nti abantu kikulu, It trains you to know that people are ekulaga nti important. obuweereza bazze okukola wajja kukola mu bantu. It lets you know that you came to minister unto people. Your call is going to be in 3 places Okuyitibwa okugenda beera mu bitundu bisatu, or 3 areas: mu bifo bisatu. places, events and people. Ebifo, ebintu ebigenda obbaawo n'abantu. That's where your calling is. Awo we wali That's where your okuyitibwa, purpose is. we wali It is in ekigendererwa kyo. places, Kiri mu bifo, events. mu bintu ebigenda and people. obbaawo n'abantu. So when they are preparing you, Bwe babeera they are bakuteekateeka, showing you to honor events. bakuyigiriza They okusama are teaching you ekitiibwa to ebintu ebigenda honor obbaawo. people. Okusama ekitiibwa They are abantu. teaching you to honor places. Okusama ekitiibwa ebifo. So time comes Ekiseera kituuka. where God calls you now. Kaakano nga Katonda akuyita. After 40 years. Nga wayise emyaka 4. Is it 40? After 80 years. Nga wayise emyaka 8. Moses Musa stands before a burning bush. ayimirira mu maaso g'ekisaka ekyaka That's when n'omuliro. God calls you. Awo Katonda wamuyitira. After 17 years of his life, Jeremiah, Nga wayise emyaka 17 mulambo wa Yeremiya, God calls him. Katonda n'amuyita. After 17 years, Nga wayisewo emyaka 17, David finds his purpose. Dawudi n'azuula okuyitibwa kwe. Isaiah Isaaya comes from the kingly house, ava mu kingly nnyumba line. y'obwakabaka. God calls him. Katonda n'amuyita. That is when God starts directing you on things you're supposed to do. Now he's showing you the route you're supposed to take. When you're under preparation, you're doing general things, gende masaka gende gonde, kola chino, you do all things. But now you're specific
You know your line, you know your thread. bw'obeera mu kuteekebwateekebwa ogenda buli wamu gye bakutumye naye kaakano wano mukama aba akuluŋŋamya ng'omanye ku buli olina okukwata. Ng'atandise okulaga. He has begun to This is show a you. time of consistency. ke kano akaseera ak'okulemerako ng'okola ekyo kye kimu. You're doing the same thing all the time. buli kaseera okola ekintu kye kimu. Be it prayer. bwe kuba kusaba You're being known for something. awo ng'omanyiddwa ku lw'ekintu. There is something they can put to your name. waliwo ekyo basobola okwogera ku linnya lyo. When they talk about your name, bwe boogera ku linnya lyo what comes next? kiki ekiddako? Bwe boogera erinnya lyo bazaako ki? What comes next? Senga omuntu abulwa erinnya lyo If someone can forget your name, ayinza kunnyonnyolera mu mulimu gwo. they can only explain you by what you do. Mulimu ki gwe bakunnyonnyoleramu n'agamba erinnya lyo omuwala olimbuze. I've forgotten that girl's name. Tojjukira omuwala ayambala obumpi. Don't you remember the one who puts on short things? Mukitegedde abantu bakulaba batyo erinnya bwe libula When they nga forget bassaako the name, ekikolwa. then they put the act. Bishop Senfuma. Bishop Senfu. Erinnya lyo. That is consistency. You're committed to something. Nga weewaddeyo eri You've ekintu. started defining yourself in a certain way. Ng'otandise okwennyonnyolako mu ngeri emu. Ng'olina ekintu ky'omanyi nti naye ngoba kino. When there is something you know that I'm following, Nga ne pursuing bw'eba after this, ssaala, that even if it's prayer, essaala ye erina kyerumbirira. your prayer pursues something. Nga ne bwe kibeera kika ky'abantu That even if it's a kind of people ababuulira, that preach, abalala bonna obeerawo. that for others you can be Naye there, nga waliwo gw'otamiisinga. but then there is a certain person you do not Kubanga oyo miss, ayogera mu layini yo. for they speak in your line. Oba obitegeera. Do you understand? Wakima ki wano bannange? Why did you come here? Obutebe bwaffe ojjuza bwaki? Why do you fill up our seats? Okola ki wano? What are you doing here? Okuwera ki? Why are you getting Bamalayika tired? lwaki bakuzzaamu amaanyi buli kumakya? Why do the angels encourage you every morning? Mwena mugenda kuwummula olwaleero mugenda kwebaka? You're all going to sleep today. Mugenda kuwummula oba mugenda kwebaka? Are you going to rest or going to sleep? Abamanyi ebyokukola bagenda kuwummula. Those who know what to do, they are going to Abatamanyi bye rest. mugenda kukola mugenda kwebaka. And those who do not know what you're going to do, you're going to Kyukira sleep. akulanye omubuuzi oli mwebasi oli muwummuzi. Ask your neighbor, are you someone who slumbers Nti or are abadde you someone who ntamubuuza rests? oli mwebafu oba ogenda kuwummula. Are you someone who slumbers or you are going to rest? Mwakimaki bannange? Why did you come? Manyi bwe tutafunamu budde bwesoomooza There are times when we get time to challenge ourselves. mujja kwekoza wano nti mwagala kufa You pretend here that you want to die, naye nga weetwala tonnatuusa nakukola ki kumanya gy'olaga. but you're even there that you're Kyalakoosa not yet Mukama sure akuwa why. omukisa. Nga tonnamanya na ky'olaga You're not even sure of where you're naye nga going, naawe weekalisa mbu oyagala fa. but you're also saying you want to die. Otuuke wali bakulaga omulimu emabega gw'owaleka And then you get them, they show you the kind of work you left nga behind tewagutandika na. when you never even began. Ng'ekiruma What hurt? buli resource yonna wagiyina. You had every resource. Nga buli kimu wakirina. You had everything. Busy doing nothing. Naye ng'oli busy toliiko ky'okola. Okweteekateeka. Preparing yourself. Sizoni nkulu mu bulamu. It is a key season in life. Season mwotandikira okusiiba. Si kusiiba nti kubanga abagondi bagambye okusiiba. Olina ensonga lwaki osiiba. It is a season where you begin to fast, not because someone Olina said that you fast, ensonga but you have a lwaki reason as to gwe why. okusaba kwe weeyawula nako n'ogenda mu nsonda
kubanga olina ekintu ky'opasuwinga. You have a reason as to why you pray from the corner, because you are pursuing something. Obudde tebukumala mu lunaku. Time is not enough for you in the day. Otuuka ku level si buli katabo ke balaunchinga ogula. You mount to a level that not every book that is launched that you buy ng'ogula obwo bokka oboogera mu layini yo. when you only buy those books that speak in your mind. Akatabo akoogera ku ssaba kakukwatako. When a book speaking about prayer akatabo concerns you. akasooka akogera ku kigambo kakukwatako. When a book about the word concerns eyo you. ebeera season ey'okufuula Katonda ng'ali personal. That is a season to make God personal. Season ey'okuba ng'olina presence ya Katonda. A season of having the manifest presence of God. Tulina okubeera okuwa Katonda okwa ssekinnoomu. We have that personal presence of the Lord. Kwe bayita Emmanuel. That is called Emmanuel. Ne balina okubeera okwa Katonda kwe mba nako. And there is that presence of the Lord that I can naye nga have, kuleeta impact mu bulamu bwo. which brings an impact in your life. Kati eyo level ey'okuba nti otuuse ku level ogenda kubanga otumwa eri abalala obbakolamu omulimu. That is the level where you've mounted that you're going to be sent to do a work in other Kye people. bayita ekiseera eky'okubeera nga Maliza ate era ng'olinga Martha. That is the time where you are like Martha and Mary. Oli ready okuba ng'oli busy emirimu gya You're Katonda ready to be busy in the works of naye ate God, ng'otuula ne ku bigere bya Yesu. but you also sit at the feet of Christ. Kubanga bamwagala kwefuula ba Martha muli busy emirimu, abalala mwagala kwefuula ba Maliza, byombi tulina obbibeera. For some of you want to be busy like Martha and others want to be like Mary, but we have to be Ng'otuula ku both. bigere bya Yesu. When you sit at the feet of Jesus, kyokka ng'ate ogenda n'oweereza Yesu. and yet you go and serve Jesus, Naye Yesu tosobola muweereza but you cannot serve nga Jesus tonnatuula ku bigere when you've bye. not yet sat down at his feet. Eno season 2 This is season 2, mw'obeera nga otuula ku bigere bya where you Yesu sit at the feet of Jesus, osobole okuweereza Yesu nga bw'ayagala, that you may minister to Jesus as he si wishes, nga bw'oyagala. not as you will. Sigambye nti temuweereza. I'm not saying that you do not Yesu serve. n'agamba mu Matayo essula ey'omusanvu onyolwa 21 And Jesus spoke in Matthew 7:21. n'agamba abantu bagenda kujja mu maaso ge People are going to come before bagambe him, baagoba emizimu, and they say they cast out baasabira demons, abalwadde, they prayed for the sick, baaweereza. they served. Abagambe muve mu maaso gange mmwe abajeemu. And he will say, go away from me, you that Ogoba disobedient. emizimu bujeemu, Is it disobedience to cast away okuwonya abalwadde demons? bujeemu. Is it rebellion to cast to N'ayongerako heal the akantu sick? akagamba And then he adds something kubanga that says, temwakola kwagala kwa kitaffe. for you did not do the will of our Father. Ekigambo kwagala kitegeeza endowooza ya Katonda. That will implies the mindset of God. Wakola endowooza yo. You performed your own will. Osobola okubeera onongiyiza ekirabo You may be that side and you get a gift for ng'ate me. okiguza ebbeeyi, When you bought it at a mba ntukale high ku geeti price, nange ne nkigaba and as I get to the gate, I give it away. kubanga wampadde by'oyagala, Because you gave me what you wanted to tewampadde give me. bye njagala. You did not give me what I Bw'oba wanted oyagala to okumpa get. noonya bye njagala. If you want to give me something, find out what I want. Kye kitegeeza okuweereza Mukama, That is what it means to serve si God. kumuweereza nga bwe tulowooza nti Not alabeka ajja serving kwagala him kino. as we think that maybe he would Ah, want ah. this. No. Tulina okunoonya endowooza ye his mind. We have to find his mind. Season ey'okweteekateeka The season of personal ye season preparation ey'okumanya endowooza ya Mukama waffe, is a season of ye getting to know season the mind of ey'okumanya our omutima Lord. gwa Mukama Getting to know the waffe. heart of our Lord. Bayibuli kyeyogera ku Dawudi That is what the Bible speaks about n'egamba David. nti alabye omusajja alina omutima ogugoberera That he has ogugwe. found a man after his own heart. Bayibuli mwagisoma nga yeewunzise nti alina omutima ng'ogwa Katonda. You read it upside down that he has a heart like God. Katonda talina mutima gwa bwenzi, He does not have a heart of Katonda talina mutima fornication. gwa butemu. He does not have a heart of murdering. Dawudi yaguyina, David had that naye kind of Dawudi yalina heart. omutima But David had a heart ogugoberera ogwa that Katonda. was following after God's Obulamu bwe heart. bwonna, All his life, newankubadde yali mwonoonyi, even though he was a sinner, yawasa abakazi bonna. he married all kinds of women. Sawulo bassa omukazi ogu, Saul only married one woman. Dawudi yawasa abakazi bonna. David married all the Naye kinds of Katonda women. n'agamba But God Sawulo said yawasa omukazi omu, to Saul, who married only talina one mutima woman, nga he gugoberera does gwa not have a Katonda. heart that is following after God. Ekibi si bye ebibi bye wakola oba by'okola. The bad thing is not about the sins that you commit, Ekibi si kyetasi y'omutima gwe eri ki eri but Katonda. what, the sin is the status of your heart before God. Dawudi David,
yalina omutima ogugoberera Katonda. had a heart after God. Yayayananga okukola ekintu Katonda ky'ayagala. He always yearned to do something that God wanted. Teyayagalanga kubeera mu maaso ga Katonda. He never wanted to be before God. Sizoni y'okweteekateeka The season of personal ye preparation sizoni ey'okufamiliarizinga sisitimu yo yonna is a season to familiarize your entire eddoboozi system lya Mukama. with the voice of God. Muntegedde? Am I understood? Sebanja determination. Ebanja okumalirira. It requires determination. Ebanja consistency okuba nti olemera ku It kintu. demands consistent to persist on something. Ebanja commitment. It demands commitment. Omanyi abalokole twakula bulala. You know, born agains are weird. Wiiki eno bwe nzija ne mbulira ku papasi. If this week I come and preach about purpose, Mugenda kubeera ku papasi. You're going Ekyo to- omusajja ajja agambe leero kyengendo babulira kye kisinga obukulu. tomorrow someone will come and tell you today what I'm going to preach the most important. Okugaba. Giving. Wiiki otandike kugaba. Mukama And that okugaba. week you carry giving Oba onaaba forward. omalako Sande omusajja omulala ajja agambe. And the Sunday n'abaana come and- Okukkiriza kisinga Faith. byonna. Okukkiriza wiiki. Faith is the most Katonda agambe important. naye ono ali ku kimulamu ki? And God is wondering what is the purpose this one is following after. Bino byonna bye bagenda basomesa. All the things that they go Birina on to okuba nga teach, bikuzimba biyamba okutuukiriza ekyo ekikukwatako. they have to be building you up to fulfill Zirina that kuba which tributaries concerns you. ezikuyamba okutuukiriza kiri the main thing, the stem of your life. Tributaries to fulfill the main stem of your life. These are branches, Gino branches. but you should make sure the roots are going deep and you're working on the stem to be strong. naye olina okumanya nti emirandira gigenda buziba nga gikola ku stem. Wano naki? Why did you come? Uliza kuliranye naye wano naki? Ask your neighbor, why did you come? Ogenda kuwummula oba ogenda kwebaka? Or are you going to Obudde rest or buzibye going naye to ogenda sleep? wummula Are you oba going to ogenda rest kwebaka? or are you going to sleep? Waliwo n'abo abatandise okwebakira wano. There are even those who are dozing here. Kambalekera awo. Stage eyokusatu The third stage, is execution. kwe kukola, teeka mu nkola. Ku buli stage zonna ojja kusangamu nga waliwo level y'okuteeka mu nkola ku levels entono. On every stage you find Wali these nga levels of bakutegeka, execution as they are olina preparing roles you. z'okola, There are roles you nga fulfill weetegeka, as you prepare olina yourself. buloolo obutono There are few bw'okola. roles you fulfill. Naye ng'omaze okutegeerera ddala Katonda kyakwagaza. But after coming to know exactly what the Lord requires of In you, fact, awo watubanja n'okugenda mu awo wetugambye nti omuntu yagenze mu ki? Mu full time ministry. that is when we say that someone has gone into full-time ministry. All the other stages, Giri emitendera emirala you can zonna be doing the work of God osobola okuba ng'okola omulimu gwa and you're doing Katonda ministry at work. naye ng'okola n'obuweereza ku mulimu. Stage where you're preparing yourself, Awo nga weeteekateeka much gwe, of your time is in preparation ebiseera bwe ebisinga biri mu and ministry kweteekateeka and work somewhere. naye era ng'oliko gy'okola. When you get to know that my work is in children, Naye bw'otuuka n'omanya nti omulimu gwange guli mu my baana, work is in evangelism, nti omulimu gwange guli mu kubuulira my njiri, work is in prayer intercession, omulimu gwange guli mu kusaba mu kwegayirira, that's when you go into full-time ministry. awo ogenda mu full-time So ministry. that's why you have people that went into full-time ministry in stage 1. Y'ensonga lwaki n'abantu abagenda mu buweereza obuli full-time nga bali And ku you'll ddala find that the erisooka. letters are different. N'osala nti bintu bya njawulo, The letters are different. Ennyukuta. ennyukuta za njawulo. They went in FOOL ministry, Bagenda mu FOOL, not FULL. naye si fulwe noti kijjudde. Because at that stage, God expects you to be at your station. Wokolera as you're seeking Him, as oli bw'ogenda ku mulimu, nga bw'okola bino bw'ogenda ku mulimu. So you find tulina abantu bangi nga mulimu full time ministry FOOL. Tusanga nti abantu bangi bali mu full-time naye nga ya busiru. Nga ya bukulu nnyo wano okujja nga olutuuka n'osabiriza ekyemisana, olutuuka n'osaba transport, ate wajja mu full time ministry, kitegeeza Yesu boosi wo gye wali yakuwanga transport, boosi wo asinga Yesu, kuba yenno yakusiibyanga njala, yakuwanga ne transport, ate bwajja ewa Yesu, Yesu yatagaba transport, Yesu yasiibye abantu enjala, yandibanga oli mu full time ministry. Buuza akuliraanye, oli mu FOOL oba oli mu FUALL. Ask your neighbor which kind of full-time Kubanga ministry tubuuza they refer twebuzaabuza. to. For we are pretending. Oli mu eriwa?
In which one mu are stage you? ey'okusatu In the third stage. awo olwojja mu gye bayita ki That is when you full come time to ministry full-time ministry. eya ddala eya FULL The real full-time ministry. nga obulamu bwo bwonna When your entire life buli awo ku viivi is there on the ng'oliira knees. ku viivi na bayibuli When you feed on your knees and the Bible. ng'omuntu aba afuluma walinaga pulidde mukama nga ngamba nkulekere gino emirimu nga bantu be bakiwulira naye kati oyagala kituwuliza buli lwotusanga kituwuliza tetukiwulira tukituwuliza. The people who feel it to give to you, not you to make them to feel that they should give to you. Yimira ku bigere ebyo tusabe. Rise up, let us pray. Gye ekiweebwayo kyo. Get hold of your offertory. Tugenda kusaba. We are going to pray. Ofunye ekyokusabira. Have you gotten a prayer point? Lekera okusaba kwonna okwa Kagwa n'ayimirira wano n'asaba ebintu bye nabwe n'ogobera Kagwa asaba tulwera Mukama tulwera Mukama tulwera. Ogenda gikozesa ki? What are you going to use the trailer for? Njagala onaakuyambako atukulembera. This one who leads us helps you. Naye ggwe sigala ngo osigadde ku papasiyo. But focus on your purpose. Tunuulira ekyo ky'olina okukola. Look at that you have to Bw'oba do. okuba byuma If you play the obeere ng'otula instrument, ku byuma byawo that you sit on your kubanga instrument. we Katonda we yakutuma. For that is where the Lord sent you. Ab'ebyuma mujje wamma. Mukama yabayita ku byuma. Ministry. Obuweereza. Njagala mu kusaba kwaffe eddakiika zino ze tulina oba tolina luyimba lwa ddala togeza. Togeza. Tugenda kusabira We are going to pray. okutegeera kye tukola wano. Tukoye okuyisa obudde wano bannange. Nze nkowa okuyisa obudde. Being busy naawe tumugambe Mukama naye tukola ki wano nanona ki? Nyamba okutegeera kye nakola ki? Kye nanona feeyo okitegeera. Otegeere ki wanona. But you may understand the reason as to why you came. Newayo Yesu joni lero fanane ngabo fanana newayo Yesu joni lero fananya ngaboli newayo Yesu joni lero fanane ngabo fanana newayo Yesu joni lero fananya ngabo newayo Yesu joli lelo fanane fanane gabo fanana newayo mukama ewayo Yesu joli lelo fananya fananya gabo
kusaba onyambe onfuule ky'oyagala Iye mbeere. Katonda wange kusaba mbeere onfuule ky'oyagala mbeere. Mukama wange kusaba onyambe onfuule ky'oyagala mbeere. Mukama wange kusaba onyambe nenzuula ky'oyagala mbeere. Mukama wange kusaba onyambe onfuule ky'oyagala mbeere. Mumuweereza kusaba onyambe onfuule ky'oyagala mbeere. Mukama wange kusaba onyambe onfuule ky'oyagala mbeere. Katonda wange kusaba onyambe onfuule ky'oyagala mbeere. Mukama wange kusaba onyambe onfuule ky'oyagala Yesu wange mbeere. onfuule Ky'oyagala mbeere. onfuule Ky'oyagala mbeere. mumuweereza Ky'oyagala mbeere. Taata onfuule Ky'oyagala mbeere. mu byonna bye nkola Ky'oyagala mbeere. ky'oyagala Ky'oyagala fuula mbeere. ky'oyagala mbeere Ky'oyagala fuula mbeere. ky'oyagala mbeere Ky'oyagala fuula mbeere. ky'oyagala mbeere Ky'oyagala Sasa mbeere. ky'oyagala mbeere Ky'oyagala Ah, mbeere. ky'oyagala mbeere Ky'oyagala mbeere. ky'oyagala mbeere Ky'oyagala Kakkanya mbeere. y'omwoyo Ky'oyagala ekyo mbeere. ky'oyagala mbeere Ky'oyagala Oh, mbeere. ky'oyagala mbeere Ky'oyagala mbeere mbeere. ky'oyagala mbeere Ky'oyagala Oyagala kukola mbeere. ky'oyagala nkole Ky'oyagala Oyagala kubeera nkole. Tandika okusaba omugamba akuyamba oleme kuyisa budde, oleme kuyisa budde. Ky'oyagala nkole. Tujja maaso g'olwaleero nga twagala okwebaza olw'ebibuuzo by'otuweereza ebyotusomooza. Abamu ku ffe tubadde tutambula obulamu nga tumalaga butambula nga tetulina biruubirirwa na bigendererwa bya Bwakatonda, ng'olunaku lukya ne tutambula butambuzi ng'abantu. Naye olwaleero weebala olw'ebibuuzo ebisomooza. Mukama bye tuzze nabo olunaku olwaleero nga neebuuza munda yange ensaani lwaki natondebwa Mukama, birowoozo ki ebyali mu ggwe Katonda okuntonda. Taata nkwegayiridde obuyinza w'ebintu byonna, nzize mu maaso go ne baganda bange Mukama nga tufunye ebibuuzo olwaleero ku mitima gyaffe, ebisomooza omutima gwaffe Mukama bye tubadde tetussaako mwoyo Katonda omwesigwa nga tutambula butambuzi kabaka w'abakabaka. Naye tukwegayirira olwaleero, tukwegayirira ekitiibwa ky'amawanga, tuyamba okwezuula, tuyamba okwezuula, nyamba okumanya nsaani, nyamba okumanya kiki eteekeddwa okukola. Wegayiridde omutukuvu wa Isirayiri, nyamba kabaka w'abakabaka. Ekituufu ndi mukazi, naye mukazi kika ki? Watonda ki Mukama? Watonda ki bwe wali ontonda? Kyekyali mu mutima gwo Mukama? Biki ebyali ebiruubirirwa byo? Lwaki wantonda Mukama? Nze manyi waliwo ensonga lwaki tewantondanga bakazi balala. Manyi waliwo ensonga lwaki eddoboozi lyange terifaanana na balala. Manyi waliwo ensonga lwaki figa yange tefaanana na balala. Manyi waliwo ensonga lwaki ekyalo gye banzaala oyo si gye banzaala. Taata ekyo kyensaba oyongera okibikula, yongera okimbikulira, yongera okimbikulira, yongera okimbikulira. Kibikulira omusajja oyo, kibikulira omukazi oyo asobola okwezuula, asobola okumanya ekiruubirirwa kyo Mukama n'ekigendererwa kyo. Lwaki yatondebwa, lwaki yazaalibwa. Wegayiridde Mukama wange, totuganya kumala budde, totuganya kumala biseera. Abamu batutuuma amannya nga gali profetiki, naye nga tewaliyo kigambo na kimu oba ekikolwa ne kimu ekyali kifaanana oyo Mukama gwe banzibulamu erinnya. Wegayiridde taata wange, wegayiridde omununuzi wange, wegayiridde kabona wange, nyamba okwezuula, nyamba okwezuula, nyamba okwezuula. Nemu okutwala n'ebyo abantu bye bampita, naye ŋŋende n'ekyo ekiruubirirwa ky'omutima gwo Mukama kyemba ntambula. Tambula ekiruubirirwa, tambula ekigendererwa, tambula ekirowoozo kyo ekyali mu mutima gwo nga onkola. Ekyo kyenjagala okutambula okuva olunaku olwaleero Mukama, ekyo kyenjagala okubeera. Ayi ekitiibwa ky'amawanga, wegayiridde taata wange, tonganya kutambula butambuzi
obutambuzi nga sirina papa si mu bulamu nkwegayiridde kabaka wange kitukolere bikula amaaso gaffe bikula amaaso gaffe bikula amaaso gaffe tulabe ekyo ekiri mu mutima gwo ayi omuyiza w'ebintu byonna ekyo kye tuyayaanira mukama ekyo kye twetaaga katonda waffe yensonga lwaki otutumidde ekigambo ng'olina abakazi n'abasajja b'ogolokosa mukama olina omuvubuka gw'ogolokosa abadde amala gatambula abadde amala gasoma abadde amala gakola naye nga talina kiruubirirwa kya mutima gwo mukama tukwegayiridde tukwegayiridde mukama tubeere munange obikula amagezi gaffe tubeere kabona waffe obikula okumanya kwaffe tubeere taata waffe omwesigwa obikula okutegeera kwaffe tutegeere ekyatuzaaza tutegeere ekikyatukuumiza wano tutegeere ekyatuleeta wano mukama ekyo kye twagala okumanya ekyo kye twagala okuzuula aye ekitiibwa ky'amawanga manyidde ddala nti wandeeta wano okubeera ekyokuddamu eri amawanga wankwegayiridde mukama nyamba give me an answer to the world, oh God Almighty. Give me an answer to the world. Ndi project yo mukama gye wateekamu okubeera ekyokuddamu naye nga mbadde simanyi nga mbadde nafuuka reluctant nga nafuuka reluctant mukama naye nkwegayirira ayi omulokozi omwesigwa nkwegayirira taata wange akawungeezi ka leero toŋŋanya kuwummula mukama paka nga nzudde ekyanzaaza toŋŋanya kwebaka paka nga nzudde ekyanzaaza mukama wange toŋŋanya kuwummula bakanga nezudde ekyo kyonjagasa mukama nezuula embeera ekyo kyewatonda katonda wange mbeera ekyo kyewatonda ekyo ekyali mu mutima gwo okuva ku lubereberye ekyo kyenjagala okuzuula zaazaalibwa kulya buli zaazaalibwa kuyita mu nsi n'obuyisi ekkovu linsinza amagezi erireko omukululo ku nsi kwegayiridde mukama nyamba wegayiridde taata nyamba wegayiridde yamba abaana bange wegayiridde yamba omwami wange yezuule yamba muganda wange oyo asobole okwezuula yaani asobole okwezuula lwaki yazaalibwa asobole okuzuula ekiruubirirwa ky'obulamu bwe wegayiridde katonda w'abakatonda bingi bye twogera ne tubirekaawo naye ku mulundi guno nsabye tuteganye mukama tuteganye paka nga twezudde tuteganye kabaka waffe totuwa mirembe paka nga twezudde ssebo totuwa mirembe paka nga twezudde mukama paka nga tutuukiridde okutuuka mu kigera kyekyo kye watonda paka nga twezudde okukola ekyo kye watonda mukama taata nkwegayirira omutukuvu wa Isirayiri omutonzi wange mukama nkwegayirira kabaka wange essuubi ly'obulokozi wange nkwegayirira kitiibwa ky'amawanga mukama w'abakama gwe gwenjayanira omutukuvu omwesigwa gwe gwenjayanira gwe wekasobola okubikula amaaso gange bikula amaaso g'omulenzi oyo bikula amaaso g'omukyalo oyo bikula amaaso g'omuwala oyo atambula obutambuzi mu bulamu nga tamanyi kyateekeddwa kuba nga tamanyi kyamuzaaza nga tamanyi kyamutonza naye ng'atambula butambuzi ng'abantu ba bulijjo mukama nze siri mukazi wa bulijjo naye ndi mukazi ow'enjawulo gwe watonda nonteekamu buli kintu ekinsobozesa okubeera omuntu ali so unique wegayiridde katonda wange bikula amaaso gange 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 neme kudisappointinga bikula amaaso gange neme kudisappointinga banzaala bikula amaaso gange neme kudisappointinga bantaddemu bikula amaaso gange neme kudisappointinga banteeseteese naye embeera ekyo kye banteekerateekera okuba mbeera ekyo kye banteekerateekera okuba mbeera ekyo kye bataddemu obudde mukama mbeera ekyo kye bansuubira okuba ssebo ayi katonda omuyiza w'ebintu byonna I don't want to disappoint you my king njagala ombeere ekintu kye weenyumiririzaamu oyogera mu kuva 19 olunyiriri olwokutaano ndi bwe munaakwata amateeka gange ne mukwata n'endagaano yange onoofuuka ekintu kyange ekiganzi mu mawanga nja kubeerera ekyo ekintu ekiganzi mu mawanga ekyo kye njagala okubeera katonda omwesigwa njagala kubeera product gye weenyumiririzaamu njagala kubeera product eyo kye wakola ng'eteekwa okukola kyegwanidde okukola mukama ng'eyanukula eri ebibuuzo by'abantu ng'eri kyakuddamu eri abantu bo mukama wegayiridde kabaka wange wegayiridde
nkwegayiridde katonda wange nkwegayiridde omunazaaleesi omwesigwa somoozanga buli lunaku buli lwe mbanga relaxinga somoozanga taata wange neetanga ebisoomoozo ebyo ebibuuzo eby'ebisoomooza ebinaagolokosa obugagga obuli mu nze obunaagolokosa ebyomuwendo ebiri mu nda yange kubanga mmanyi ndi fule pact n'ebintu eby'omuwendo mukama ebigenda okugasa ennaku zange nkwegayiridde taata nyamba okubeera ekyokuddamu eri generationi yange nyamba okubeera ekyokuddamu eri generationi yange nyamba okubeera ekyokuddamu eri generationi yange nyamba okubeera ekyokuddamu eri omulembe gwange mpa olulimi olw'omulembe gwange beebikozesebwa by'omulembe gwange amagezi g'omulembe gwange ngassa omulembe gwange mukama bayibuli egamba dawudi n'aweereza omulembe gwe nange nsaba mukama onyamba okuweereza omulembe gwange onyamba okuweereza omulembe gwange mbeera ekyokuddamu eri omulembe gwange teketerebobobobo waneka emikono egyo mu bbanga omugambe a Yesu yogera nga kitegeeza omugambe a Yesu nyamba nneme kwonoona budde nyamba nneme kwonoona budde bwange busigaddeyo ndaga ekkubo erintuusa ku kye wandeetera ku nsi mugambe ndaga ekkubo erintuusa ku ekyo kye wandeetera okukola mugambe ndaga shortcut entuusaawo omwoyo omutukuvu twanguyeeko okutegera kye tulina okukola tukooye okukola by'otaatutuma tukooye okwoyera obwereere tukoowera mu bye talinaako mugabo tukoowera ku byatagenda tuweera mpeera tukooyedde mu bantu abakyamu tukooyedde mu bifo ebikyamu tukooyedde kye tutalina kooyera tusaba ekisa bikula ku maaso gaffe bikula ku maaso gaffe bikula ku maaso gaffe emyaka gigenda ebiseera bigenda bikula ku maaso gaffe tutandike mukama nga tuwanise emikono gyaffe Fathers, we lift up our hands. tulina obulumu munda mu ffe We have pain within us. tuwulira bubi munda mu ffe We feel bad within us. okuba nti tubadde tutambula That we've been moving on. naye nga tetumanyi nti buli atambula Not knowing that whoever moves aba and alina walks, they have gy'alaga a destiny to which they are headed. buli gwe basanga ng'atambula Whoever is found walking, abeera alina they gy'alaga have a place they are going to. okuggyako omulalu And apart from the mad person, y'atamanyi gy'aba it is alaga only them who don't know where they are going. y'asituka n'ava mu kifo kimu It is them who stand up and leave one place n'atambula butambuzi and they just merely go neensanga on. e Masaka They find themselves in neensanga Masaka. eggulu They find themselves in abasinga Gulu. twesanze e Masaka w'obuweereza Some of us have found ourselves abala in tuli mu Masaka ggulu in ministry. w'ebuweereza Some of us are in Gulu in tetumanyi kye ministry. twakimayo Not knowing the reason as to why tetumanyi we bwe went there. Not twatuukayo knowing how we got tetumanyi kye there. tukolayo Not knowing what we are doing there. tukomyewo Bring us back. tukomyewo Bring us back. tukomyewo awo ku bigere ebyo Bring us back to your feet. we tutegeerera ky'otwagaza Where we get to understand what you require tukomyewo of mu us. kifo ekyo Bring us back to that place we tunaasitukira where we shall stand nga up, tumanyi gye tulaga well knowing where we are headed newankubadde to. wanaabeera wala Even though it will be a far distance, naye kasita tuba tutambula mu direction but as long as entuufu we are going in the right direction, kitugaza ki what benefit is it to okudduka us ennyo to run at a high naye speed nga tugenda mu kubula when we are going into perversion? tukomyewo Bring us back we tugenda okutambulira empola where we are going to walk slowly, naye nga tutambula tugenda eri mulimu gwaffe but when we are going onto our role, our work. komyawo mukyalo oyo Bring back that lady n'omwami oyo and that gentleman n'omwana oyo and that child ayuziddwa who has been torn apart, amenyese omutima whose heart has been olw'okuba broken abadde mu bifo because they have been in places gy'otaamutuma that you did not send them to.
tuyamba okgenda eri abantu Help us go unto people abanaasanyukira bye tukola, that will be pleased with what we abanaawulira nga tulina ekyokuddamu gye bali, do, that will feel we have an answer for them, abanaasanyuka okukwata mu nsawo tuwagira, that will stand to get into their pocket nga to bawulira tulina support kye us, tukola mu bulamu knowing bwabwe. that there is something we do in their lives. Twawuleka abantu Separate people from abatutwala us mu kubula. that are taking us to perversion. Waliwo ebintu ebirungi ebisanyusa ensi, There are so many things that please the world, naye nga si bibyo. but when they are not yours, Tutwalemu ebyo ebitono, take us to those few things, naye nga bye bibyo. but when they belong to you, Tuyamba okukola ebitono help us do the few things by'olimu in which you are part, okusinga okukola ebinene other than doing the great things mw'otali. where you are not a part. Omwoyo omutukuvu Holy Taata, Spirit, Father, tukwegayirira, we beseech you, leka okusaba kwaffe let our prayer kutunuulire focus ekyo kye twetisse mu mitima gyaffe. unto that we carry in our Leka heart. okusaba kwaffe Let our prayer kwanjuluze enlarge ekyo ekiri mu mitima gyaffe, that which is in our ekyo hearts, kye wateekayo kyennyini. that which you put, you deposited Tuwe there. ekisa okuzuula Give us the grace to discover ky'otwagaza. what you require of us. Omwaka guno This year gubeere omwaka ogw'ekwezuula. may it be a year of self-discovery. Abalala omwezi guno This month gubeere gwa kwezuula. may it be a month of Abalala ennaku self-discovery. ezigaddeyo mu wiiki Unto eno others the remaining days of zibeere this ennaku week, may ez'okwezuula. they be days of self-discovery. Tusisinkane buli omu kusinziirako Encounter okuyaayana. us according to our yearning. Tuwe amaanyi Give us the strength okunoonya ebikozesebwa. to look for Tuwe utensils for tools. amaanyi Give us the power agasikiriza abantu abanaatuyamba that draws the people that are going to help us, okututegeka, to prepare us, okutusoomooza to challenge n'okutuyamba us, okukola. and to help us put into Mu linnya action. lya Yesu, In Jesus' mu name. linnya lya Yesu. In Jesus' name. Amiina. Amen. Mukama abawe omukisa. May the Lord bless you. Mukama abayamba okutegeera kye mulina okukola. May the Lord help you understand what you have to do. Buli omu otuukeko kiseera That everyone comes to a moment oggyeko omugugu gwe weetisse ku mutwe, that you take off the burden you've been carrying on your head, okebere ku mugugu. that you may search within the Oyinza okuba burden. otambula n'oguntu nga bazadde bwe baakugutika nga si gwa Katonda. You may be carrying a burden that was given to you by your parents that is not Oyinza from okuba God. otambula n'oguntu nga Pastor Denis yagukutikka. You may be carrying a burden that was loaded to you by Kyuka Pastor Denis. kukyukira kulenyo mugambe kebera ku mugugu. Touch your neighbor and tell them to Ani examine the yakutikka burden. Who omugugu? loaded it over you? Funa akati w'otuula Get a place where you nga sit teri akulaba, with no one watching, olabirize oba yakutikka takulaba. and look around so the one who loaded you is Osunuleko. not watching, that you may open Wandibanga it. weetisse ekintu ky'omuntu nga ky'otambuza. You may be carrying someone's thing and it's what you're taking on. Mukama yeebazibwe. Praise be to the Lord.